Yes. Vale. Eka. No. Valeria. So Valeria. Anyone can correct this? Valeria. Valeria. Eka. La plus A. Oh, thank you. Thank you. Okay? Yes. Did you? Everybody has practiced this? All vowels with all alphabet, all consonants with all alphabets. Everyone is comfortable with this? Все ли помнят, как нужно сочетать гласные и согласные буквы? If there is anyone who has a problem, please raise your hands. I do not want to leave you at this stage and go ahead. И если у кого-либо есть какие-либо вопросы, пожалуйста, говорите, потому что дальше вещи будут усложняться, поэтому лучше все недопонимания сейчас решить. Anyone has an issue? У кого есть вопросы, как сочетать гласные и согласные, Okay. буквосочетания? All right. Then we had done some exercise in adding consonants with consonants. And there are certain basic problems in some of them. And I want to find out if all of you can understand this. Также мы с вами выучили, как сочетаются согласные с другими согласными. И там есть ряд таких проблемных мест. И я хотел бы понять, все ли из вас разбираются в этом. How will we write this? Can you write this? Yes? Sure, I don't remember, but I can assume. Mm-hmm. Yes, I No. Whenever this kind of thing is there, anyone has a suggestion as to what to do? This is not correct. So what can we correct? Есть ли еще варианты, какой будет ответ? How do we add ka to ch? Anyone? Ka becomes half and it gets added to ch. Okay? If you have to add ch plus ka, then how will you write? Then this line gets away. То есть, если мы соединяем эти две буквы, то вертикальная линия исчезает. Ka. Okay? Is that clear? Is that? Yes, it's clear. Okay. If that is the case, then I move on to certain difficult combinations. And the most difficult combination is R. R. И если сейчас уже всем понятно, то мы перейдем к более сложным комбинациям, и это первая из них. Okay? Now, has anyone tried K plus R? You want to write? Do you know how to write this? Okay? K plus R. Great. Wonderful. This is the way R is added after this. Everyone is clear? Всем ли понятно, как это делается, буквосочетание? Similarly, K plus R will become Kr. This is Kr, this is Kr. Similarly, if we have to add R to G plus R, it will become Gr. Okay? R is the most complicated of all these combinations. And I want you to see the logic, and so that you can multiply it in different cases.
You can take any example. Just anyone give me an example. Приведите любой пример буквосочетаний таких слов. Anything which ends in a line, if you have to add ra, it just gets here. То есть любое буквосочетание буквы, которое заканчивается линией и р, превращается в такое. Should I put it on the top? Is it be easier? Hold it from that side. It's easier if it is down so that I can ask people to come and write it. Here, when it is here, no one can write it. Okay. All right. Is this fine? Better? Now, ra has certain specific exceptions. For example, ta. If you have to add ta plus ra, how will you write? Сейчас мы переходим Yes. к исключениям. У кого есть Then какие it варианты? becomes tra. Similarly, ta plus ra will become something like that. Generally, we never get this, but I'm just giving you the logic. What else? Ya plus ra will be same, la plus ra, va plus ra, ha plus ra. If it is ha plus ra, then I think we can simply write it like this. And this is the example with most of the letters which are difficult. For example, okay. The plus ya. I think it's better that I write on the screen, yeah? If I have to write only and you don't have to practice, then it's better to write on the screen. Okay, so if it is the plus ya, for example, then how do we write? It's there, and it can be written in two ways. You can write the and you add ya here, or the better way is to write it in a different word, which is the, and then add ya like this. It's almost like the, but the top, this portion that you see, that is the difference. И вы можете увидеть, что это буквосочетание делается двумя способами, то есть второй он более правильный и более распространенный. Plus ya. I think we should go ahead and as and when we come across a new combination, we will get to that. We will learn that. Is that okay? Все ли согласны с тем, что мы будем продвигаться дальше, и по мере того, что будут появляться новые буквосочетания, мы их будем разбирать более подробно? In the last class,
you have been taught about Eshah, Etat, Sah, Sa, and I hope all of you now remember that Sah is basically he, but it is at a distance, and this is plural. This is masculine, and the feminine is Sa. All that you have understood? И все ли поняли материал прошлых занятий, там где он, она? Sa is feminine. And Tat is the neutral gender. То есть мужской, женский и средний род. In Sanskrit we have masculine, feminine and neutral gender. So, and when you have, this is all a distance thing. If something is close, you say Esha, Esha and Etat. Even that is known to you. Today, I want to take up something related with Sanskrit grammar. We have done enough of words, we have done enough practice in combining letters. Now it's time to move on to the first lesson in Sanskrit grammar. И так как мы с вами уже выучили буквы, слова и некоторые буквосочетания, то я предлагаю это занятие посвятить грамматике санскрита. And the first lesson is in terms of persons. И первое наше занятие будет касаться лиц. In English or many other languages, we have singular and plural. In Sanskrit, we have dvivachan, the dual case, dual number. And that I will write in Sanskrit because now you can understand, all of you can understand. This is ek vachan. Vachan means number of people. Ek vachan. Это эйквачан, где вачан обозначает количество в числе. То есть в английском языке, в большинстве языков есть единственное множественное число, в санскрите еще есть двойственное число. Ekvachan. The second one is called dvivachan. Dva is, see how it is written. The va sayug. Dvi va cha na. Ekvachan, dvivachan, and then comes bahuvachan, means many. I'm just cutting it short. Bahuvachan. Ekvachan, dvivachan and bahuvachan. Единственное, двойственное и множественное. То есть три числа, как уже было сказано. То есть единственное, двойственное и множественное. Первое это множественное. Единственное, потом двойственное и множественное. This is singular, this is plural, but in the middle we have the dual number. Между единственным и множественным есть двойственное число. The duality is very, very important in Sanskrit and Indian philosophy because it is seen in the nature that almost everything comes in dual nature, male, female. They are always made in pairs so that universe can proceed further. И двойственность имеет очень большое значение в санскрите, вообще в индийской психологии и философии, потому что множество вещей в природе, они двойственны. То есть мужчина и женщина, мужское и женское начало и так далее. То есть многие вещи идут в парах, и эта двойственность, она как раз позволяет Вселенной развиваться. And then we start first with the Uttam Purush.
which is sah. So ekvachan for he is sah. Dvivachan is tau, and bahuvachan is te. Sah tau te. Мы начинаем таблицу с понятия «он». То есть он в единственном числе, он в двойственном числе и он во множественном числе. And the second person is tvam, which is you. То есть первое лицо было «он», второе лицо это «ты», «вы». And the dual case for tvam, you two, is yuvam. And the plural is yuyam. Sah tau te, tvam yuvam yuyam. And finally comes to me, I, etc. So then comes aham. И третье лицо это уже «я». То есть тут в санскрите немножко наоборот лица стоят. Aham, avam, vayam. Now you can see this is like a chart, and we remember it like a chart and a poem. Это таблица, и она запоминается в стихотворной форме. Please repeat after me. Sah, tau, te, tvam, yuvam, yuyam. Not yuyam, yuyam. Aham, avam, vayam. Now let's read little more with little more speed. Sah tau te, sah tau te, tvam yuvam yuyam, aham avam vayam. Sah tau te, tvam yuvam yuyam, aham avam vayam. Now, whenever we talk of him, he eats, we will use sah, sah khadati. We will come to that. When we say they too are eating or they too eat, then we will say tau khadatah. We will come to that. If we are talking of all of them, then te khadanti. And that is the grammar part. If we are talking of one of you, then we will say tvam hasasi, you are laughing. If two of you are laughing, we will say yuvam hasatah, pita, si, patata, hasatah. And if we say all of you are laughing, then we will say yuyam hasatah. I am reading aham pathami. I and we too are reading, we will say avam pathamaha. And if all of us are reading, then we will say vayam pathavaha. So this is the first lesson in persons that one learns in Sanskrit grammar. И, пожалуйста, обратите внимание на первый урок по грамматике санскрита, что существует не только единственное множественное, а также двойственное число, то есть когда двое людей присутствуют. Now, can we come to that first slide in our presentation? Whether that is my presentation. I am going to give you this chart with the grammar of a verb. Now that you know all the
persons that way. Aham sah taute tvam yuvam yuyam aham avam vayam. Now we learn the first way to make a full sentence. How do we make a full sentence in Sanskrit? The verb that we have in English or Ukrainian or other languages, the verb is conjugated as per the case and the number of the doer, the person who is doing that action. Now, here I have deliberately left some mixed letters, and it is the right time for you to note this. This tra is nothing but ta plus ra. This tra is ta plus ra. Ta plus ra is tra. Shra is sh plus ra. This shra is sh plus ra. I will write it when it comes, and some of the last letters that we have left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, we will take up one by one as and when it comes. We have learnt all the normal vowels, normal consonants, and now we are progressing to the first lesson in grammar. Now you see, ekvachan is singular, dvivachan is dual, and bahuvachan is plural. Вы можете видеть в таблице, что первый столбик у нас идет это единственное, второй столбик идет двойственное, и третий столбик это множественное. The verb that we have taken is patha. Patha. It's moving, is it? Yeah. Okay. The verb we are taking is patha. Patha. What is the verb? Глагол, который мы берем. What is the verb? Patha. Patha. Patha means to read. Patha Пат означает читать. is to read. It's not written there, but we should have written it there. Patha is the verb which is in Sanskrit called dhatu. 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 Let me write it down. Dhatu. Patha is a dhatu, which is a verb. То есть пата это глагол, который используется для того, чтобы запомнить эту таблицу. То есть его будут склонять по этой таблице. Dhatu. In Sanskrit, verbs are called dhatu. Now you see, you have to combine the person's chart with this. When we have to say he reads, we will say sah patati. Simple. Sah is he, reads patati. То есть эта таблица дополняет нашу первую таблицу, в которой мы расписывали число и род. То здесь будет, как будет он читает, они двое читают, они трое читают там, и так далее. То есть по этой таблице нужно ориентироваться. Sah patati. If we have to say two of them are studying, then we'll say tau patataha. If many of them are studying, we'll say te pathanti. You remember sah tau te? We are just putting it in each bracket. Sah patati, tau patataha, te pathanti. He studies, they too are studying, all of them are studying.
Sah taute pathati pathatah pathanti. Tvam pathasi. Tvam pathasi. You are studying. You too are studying. Yuvam pathatah. And if we say all of you are studying, yuyam patatha. И вторая строка у нас идет для понятия «ты», то есть «ты один», «вас двое» и «вас много». I am studying, aham pathami. We too are studying, avam pathavah. And all of us are studying, vayam pathamah. Now, this, just the way I told you to remember the words in the song, Sah taute tam yuvam yuyam aham avam vayam, this thing is also remembered as a poem. How? Let me read this to you. И так же, как предыдущие таблицы запоминались в форме стиха, также эта таблица может быть запомнена, можно ее запомнить в форме, в стихотворной форме. Я сейчас вам покажу как. We remove all these paraphernalia, just remove, forget about them, and remember patati patata pathanti, patasi patata patatha, pathami pathava pathava. And we remember it as a poem. Once you are familiar with the words, you should try and remember it also as a, because this is going to help you throughout your Sanskrit career. This is the thing which I was told when I was in 10th grade. Oh sorry, 10 years old, 6th grade. И это очень важно запомнить в самом начале, по мере того, как вы учите остальные слова по санскриту, потому что это вам очень поможет. Я, например, выучил это, когда мне было 10, я был в 6 классе. And this is the first, very first thing to remember in Sanskrit. Once you are comfortable with alphabet, this is the first thing. И это первая вещь, которую нужно учить в санскрите после того, как вы уже ознакомились с буквами. Once again, please repeat after me. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Sah pathati, tau pathatah, te pathanti, tvam pathasi, yuvam pathatah, yuyam pathatha, aham pathami, avam pathavah, vayam pathamah. Who can remember it with me? Sah pathati, tau pathatah, te pathanti, tvam pathasi, yuvam pathathah, yuyam pathatha, aham pathami, avam pathavah, vayam pathamah. Is there any confusion at this stage? You have any question you want to ask me? Всем ли все понятно или у кого-то есть вопросы? Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте, потому что вопросы будут накапливаться. Можно все это написать на латыни, ну как, латинскими буквами. Это просто патага, а ничего не They понятно. asking to make the pronunciation in English like letters, so it can be remembered afterwards. Translation on If you are asking for the translation of the pronunciation, this means you have not done your homework. Because all this by now should be easy for you to study. Because you remember, first I introduced you to the alphabet, then I introduced you to this form, how to add consonant to the vowels. То есть, если к данному моменту вы не можете читать еще слова, значит, получается, вы плохо делали домашнюю работу, потому что мы с вами уже выучили не только буквы, но также буквосочетания, для того, чтобы читать написанное на санскрите. All that exercise was necessary so that now onwards in future you can look at the word and you can pronounce it. И мы начали именно с этого, для того, чтобы в будущем вам было легко смотреть на слова на санскрите и сразу читать их. See how easy it is.